again I have come up with a tutorial video on flags and scouting. Today we are going to learn about Nepal Scouts pack flag, a unit for Cub Scouts Brownies flag. नमस्कार स्काउट्स तथा स्काउट्स मित्रहरू, यहाँलाई आज स्काउटिङका नेपाल स्काउट अन्तर्गत कप्स ब्राउनिज युनिट प्याक झन्डाबारे जानकारी दिन गइरहेको छु। थ्याङ्क यू फर यर सब्सक्रिप्सन, भ्युज, लाइक, सेयर, कमेन्ट्स। धन्यवाद छ यहाँलाई भिडियोहरू आजको दिनसम्म लाइक, सेयर, कमेन्ट्स, सब्सक्रिप्सन गरिदिनु भएकोमा। Hope you will enjoy the tutorial video and we keep loving the channel. आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ र च्यानललाई माया गरिदिनुहुन र अझै हौसला प्रदान गरिदिनुहुन यहाँलाई अनुरोध छ। Let's go and learn about flags. Now about flag झंडा बारे केही जानकारी रेडियो यहाँलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। Thank you. Have a wonderful day. धन्यवाद यहाँलाई। जय स्काउटिङ, जय नेपाल। Pack flag, pack झंडा। Hi, I bring you educational information on different flags in scouting. Today we will discover about Nepal Scouts pack flag through video tutorial on scouting resources. नमस्कार, म यहाँहरूलाई स्काउटिङका विभिन्न झन्डाहरूका बारेमा प्रस्तुत गर्दैछु। आज हामी नेपाल स्काउट्स अन्तर्गत प्याक झन्डाको विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। Parts of a flag झन्डाको भागहरू: नेपाल स्काउट्स बॉयज सेक्सन, नेपाल स्काउट्स पुरुष विभाग, येलो एम्ब्लेम पहिलो चिन्ह जनाउँदछ। नेपाल स्काउट्स गर्ल्स सेक्सन, नेपाल स्काउट्स महिला विभाग, द ग्रीन एम्ब्लेम हरियो चिन्ह जनाउँदछ। Inside the emblem there is a red star with a white moon and sun, indicates country Nepal. चिन्हभित्र रातो तारा, सेतो चन्द्र र सेतो सूर्यले नेपाल राष्ट्र जनाउँदछ। Background color of the flag is dark blue. झन्डाको पृष्ठभूमिको रङ गाढा नीलो हुँदछ। Toggle is used at the top position of the flag. Ice splice knot or loop. Ice splice गाँठो वा loop पासो। The empty bottom space below the Nepal Scout emblem of the flag will be the pack's name written in white letters. झन्डाको तल्लो मध्य भागमा नेपाल स्काउट एम्ब्लेम भन्दा मुनि खाली ठाउँमा प्याकको नाम सेतो अक्षरमा हुनुपर्ने छ। The rope used with the flag
is known as Halyard. झन्डामा प्रयोग भएको डोरीलाई हेलियार्ड भन्दछ। Nepal Scouts Pack झन्डा, Nepal Scouts Pack flag। पृष्ठभूमि गाढा नीलो लालको कपडा, ब्याकग्राउन्ड डार्क ब्लू कलर क्लथ। Nepal Scouts Pack झन्डाको लम्बाइ 65 सेन्टिमिटर। The length of the Nepal Scouts Pack flag is 65 centimeter. Nepal Scouts Pack झन्डाको चौडाइ 40 सेन्टिमिटर। The breadth of the Nepal Scouts Pack flag is 40 centimeter. नीलो रङको कपडाको बीचमा 24 गुना 16 सेन्टिमिटर लम्बाइ चौडाइ भएको स्काउट चिन्ह एम्ब्लेम रहनेछ। The Nepal Scouts emblem of 24 cm times 16 cm measurement lies in the middle of the flag. झन्डा राख्ने स्टाफ लोरो 1 मिटर 50 सेन्टिमिटर हुनेछ। The stave of 1 meter and 50 centimeter in length is used for the flag. झन्डाको लौरोको टुप्पामा मेटलको षट्कोश गजुरमा रहनेछ। A metal emblem of Nepal Scout is fixed at the top of the stave. जिल्ला वा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरूमा प्याकको सहभागिता जनाउँदा वा भाग लिन जानुपर्दा वा प्याकको प्रतिनिधित्व गर्न झन्डाको मध्य भागको तल्लो खाली भागमा पर्ने गरी प्याकको नाम लेखेको हुनुपर्नेछ। अङ्ग्रेजी अक्षरमा जस्तै भानु मेमोरियल प्याक वा नेपाली अक्षरमा जस्तै भानु मेमोरियल प्याक लेखेको हुनुपर्नेछ। अक्षर 6 सेन्टिमिटर लम्बाइ भएको सेतो रङको हुनेछ। The pack's name of 6 centimeter length in white color will be placed at the center and the space of the flag just below the Nepal Scouts emblem when participating in district and province events by the pack.